எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங் தம்பி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து விஆர்எஃப். விஆர்எஃப்னா ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோ. வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோ தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோவில் வந்து நம்ம இப்போ வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஒரு ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இங்கே என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா, ஒரே ஒரு அவுட்டோர் யூனிட் வச்சுட்டு அதுலேருந்து என்ன பண்ண போகிறோம், பல இன்டோர் யூனிட்டு யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம ஏசி ஃபிட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு பயன்படுறது என்ன, இந்த வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோன்றது. சரிங்களா? இது ஒரு ஏர் கண்டிஷனிங் முறையாகும். ஏன்னா இதுவும் ஒரு ஏர் கண்டிஷனிங் முறையாகும். இதில் ஒரு அவுட்டோர் கண்டிஷன் யூனிட்டு மற்ற பல இன்டோர் எவாப்ரேட்டிங் யூனிட்டும் இருக்கும். அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் வைக்கிறது வந்து என்னது, வெளிப்புறமாக ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் வச்சு ஒரு சென்ட்ரலாக ஒரு ஏர் கண்டிஷனிங் பண்ணுறாங்க அந்த யூனிட்டு. ஓகேவா? ஒரு அவுட்டோர் யூனிட்டு செட் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன பண்ணுறாங்க, பல ரூமுகளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, இன்டோர் யூனிட் செட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டமாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டோர் எவாப்ரேட்டிங் யூனிட் இருக்கும். இது வந்து பல எவாப்ரேட்டிகளோட அது ஒரு கண்டென்சர் யூனிட்டு இணைக்கப்பட்ட அதன் வழியான ரெஃப்ரிஜரன்ட் சொல்லிக்கிறது. அதாவது பல எவாப்ரேட்டர் வழியாக என்ன பண்ணுறது, ரெஃப்ரிஜரன்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. ஒரு காப்பர் டியூப் வழியாக என்ன பண்ணுறோம், பல ரெஃப்ரிஜரன்ட் லைன் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம எவாப்ரேட்டிங்லேருந்து நம்ம உள்ளே இருக்க இன்டோர் யூனிட்டுக்கு ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஃப்ளோ பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஒரே ஒரு என்ன ஒன்று யூஸ் ஆகுதுன்னா, கண்டென்சர் யூனிட் ஒரே ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம். கண்டென்சரோட ஒர்க்கானது நம்ம கேஸை லிக்யூடாக மாற்றுறது. அதாவது கேஸ் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோவை என்ன பண்ணுவோம், நம்ம லிக்யூட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோவை கன்வெர்ட் பண்ணுறது அந்த கண்டென்சர் யூனிட். அப்போ இது பல எவாப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரே ஒரு கண்டென்சர் யூனிட் மட்டும் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை செலுத்துகிறோம். ஓகேங்களா? இதில் வந்து ஒவ்வொரு எவாப்ரேட்டர்களுக்கும் தேவைக்கேற்ப என்ன பண்ணோம், ஒரு ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோவை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, பல யூனிட் இருக்குது, பல இன்டோர் யூனிட்லாம் நம்ம ரூமுக்குள்ளே இருக்கும்ல, அந்த இன்டோர் யூனிட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம்ல, நம்ம கூலிங் எஃபிஷியன்சி கூட்டி குறைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்ல இன்டோர் யூனிட்டு. அதை என்ன பண்ணுறாங்க, நம்மளுக்கு பல யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டென்சர் யூனிட் பண்ணி செயல்படுத்துகிறாங்க. அப்போ இது வந்து என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட் ஃப்ளோ வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எல்லா ரூமுக்கும் ஒரே ஃப்ளோவாக செலுத்துறதுக்கு பயன்படுறது என்னது, இந்த வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜரேட் ஃப்ளோ என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஓகேவா? அப்போ இந்த வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜரேட் ஃப்ளோன்றது வந்து என்னது, பல யூனிட்டுகளுக்கு ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட் ஃப்ளோ தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதாவது நம்ம ரிமோட் சேஞ்ச் பண்ணுறோம்ல, ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுறது என்னது, இந்த ரெஃப்ரிஜரேட் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல்னு சொல்கிறது. ஓகேவா? அடுத்து நம்மளுக்கு இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்க, நம்ம ட்ராயிங் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இதான் வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட அமைப்பு. இதானது வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட அமைப்பு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பிசி கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த பிசி கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் பிசி கண்ட்ரோலை விட்டுட்டு நம்ம அதாவது ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுறது இந்த பிசி கண்ட்ரோலர். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது, இந்த சென்ட்ரல் ரிமோட்டு கண்ட்ரோலர், அடுத்து வயர்லெஸ் ரிமோட் கண்ட்ரோலர், அடுத்து வயர்டு ரிமோட் கண்ட்ரோல்டு, அடுத்து வயர்டு ரிமோட்டு கண்ட்ரோலர், அதுக்கப்புறம் வயர்டு ரிமோட் கண்ட்ரோலர். இதெல்லாமே என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துகிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே. ஆனால் இங்கே நம்மளுக்கு என்னது, அவுட்டோர் யூனிட்டில் என்ன பண்ணோம், எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் உள்ளே வருமா, அதாவது எக்ஸாஸ்ட் கேஸ்ன்னு சொல்கிறத விட எக்ஸாஸ்ட் ஏர் உள்ளே வரும். அந்த எக்ஸாஸ்ட் ஏர் உள்ளே வந்துட்டு அது உள்ளே வர எக்ஸாஸ்ட் ஏரை, அதாவது வெளிப்புற காற்றை என்ன பண்ணுறோம், நம்ம க்ளீன் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எல்லாத்துக்கும் அனுப்ப போகிறோம். அதான் செப்பரேஷன் டியூப்பு. இதானது செப்பரேஷன் டியூப்பு. இந்த செப்பரேஷன் டியூப் என்ன பண்ணுதுன்னா, ஒவ்வொரு இதுக்கும் தனித்தனியாக என்ன பண்ணுது, இதுதான் டக்ட்டுன்னு சொல்கிறது. அந்த பைப்லைன், இந்த பைப்லைன் பேர் வந்து டக்ட் அமைப்பு. இப்போ எல்லா ஷாப்பிங் மால்லையும் பேக் டோரில் பார்த்தீங்கன்னா, தேட்டர் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புகைக்கூண்டு மாதிரி அமைப்பு உள்ளோம். ஓகேவா? அது பேர் தான் அதை செப்பரேட்டிங் யூனிட்டு. அந்த செப்பரேட்டிங் யூனிட் தான் இது எல்லாமே. அப்போ இந்த வயர்லெஸ் ரிமோட் கண்ட்ரோல் எதுக்கு பயன்படுதுன்னா, நம்ம இங்கே போகிற வேரியபிள் ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. அதாவது ஒரு ஃப்ளோவை அவுட்டோர் யூனிட்லேருந்து எல்லா இடத்துக்கும் என்ன பண்ணுது, ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் தனித்தனியாக ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அப்போ எல்லா ஃப்ளோவும் என்ன பண்ணுது, ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போகுது. அப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஏசியோட கண்ட்ரோல் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் என்ன பண்ணுது, போகுது. அதாவது ஒரே எஃபிஷியன்சியாக கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த என்ன பண்ணுது, ட்ராயிங்கில் இருக்க எல்லாமே பயன்படுது, வேறு எதுவுமே கிடையாது. அதேங்க இந்த விஆர்எஃப் சிஸ்டமானது டைரெக்டாக எக்ஸ்பென்ஷன் முறையில் நடைபெறுது. விஆர்எஃப் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது, டைரெக்டாக எக்ஸ்பென்ஷன் முறையில் நடைபெறுது. இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரை சுற்றி வருவதால் என்ன, எவாப்ரேட்டர்கள் கண்டிஷன் செய்யப்பட்ட வேண்டிய பல இடங்களில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.
அதாவது நம்ம ஏரை வந்து கண்டிஷன் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கண்டிஷன் செய்யப்படுற எல்லா இடத்துலையும் என்ன இருப்பாங்க, இது எல்லாமே விஆர்எஃப் சிஸ்டம் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ இந்த விஆர்எஃப் சிஸ்டம் வந்து மல்டி ஸ்ப்ளிட் சிஸ்டம் போலவே, ஆனால் ஒரு அவுட்டோர் யூனிட் பகுதியும் பல இன்டோர் பகுதியும் இருக்கும். அதாவது முதலே சொன்னதான் ஒரு அவுட்டோர் பகுதி, அந்த அவுட்டோர் பகுதி ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அதுலேருந்து பல கனெக்ஷன் கொடுத்தனால ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் இன்டோர் வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. அப்போ இந்த விஆர்எஃப் சிஸ்டமில் வந்து என்னது, ரெஃப்ரிஜரேட் செய்வது தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு இன்டோர் எவாபரேட்டரிலும் தேவைக்கேற்ப சரி செய்யலாம். இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ரூமில் என்ன பண்ணுவாங்க, கூட்டுறது குறைக்கிறது எல்லாம் மாற்றி மாற்றி பண்ணுறதுனால அந்த அவுட்டோர் யூனிட் வந்து தேவையில்லாமல் ஃபால்ட் ஆகும். அதை ரெட்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த விஆர்எஃப் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ அந்த இன்டோர் யூனிட்டில் என்ன தேவைக்கேற்ப செய்யலாம். அடுத்து பல்ஸ் மோல்டிங் வால்வு. இந்த பல்ஸ் மோல்டிங் வால்வில் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா, ரெஃப்ரிஜரேஷன் செல்லும் அளவை தொடர்ச்சியாக கண்ட்ரோல் செய்யலாம். இந்த பிஎம்வி இருக்குல்ல, அந்த பிஎம்வியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஃப்ளோவை நம்ம தேவைக்கேற்ப என்ன பண்ணுறாங்க, கண்ட்ரோல் செஞ்சு உள்ளே அனுப்புகிறாங்க. அப்போ இந்த சிஸ்டம் உள்ளானது மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஆனது ஒவ்வொரு இன்டோர் யூனிட்டிலும் உள்ள சென்சார்கள் அனுப்பும் தகவலை பெற்று அதன் அடிப்படையில் பிஎம்வி திறனுக்கு அளவு கண்டுபிடிக்க திறக்கப்படுகிறது. ஒரு எல்லாமே ரிமோட் கண்ட்ரோல் எல்லாமே சென்சார் தானே. அப்போ அந்த சென்சார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் என்ன பண்ணுது, இந்த இன்டோர் யூனிட்களுக்கு அந்த அவுட்டோர் யூனிட்டுக்கு அந்த கண்ட்ரோல் வால்வ் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அதையும் சொல்லியிருக்காங்க, வேறு எதுவும் கிடையாது. அப்போ இதனால் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம தேவையான வெப்பநிலை என்ன பண்ணுறோம் கிடைக்க செய்யுது. வெப்பநிலைன்றது கூலிங் டெம்பரேச்சர், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அந்த கூலிங் டெம்பரேச்சர் வேரியபிளாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. அப்போ இந்த விஆர்எஃப் சிஸ்டம் வந்து, இந்த விஆர்எஃப் சிஸ்டம் மற்ற வழக்கமான முறைகளை விட 11% 17% வரை என்ன திறன் அதிகமாக இருக்கும். அது விஆர்எஃப் சிஸ்டம்னா அந்த வழக்கமான முறையை விட 11% 17% திறன் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரே இடத்துல வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதனால் என்ன நம்மளுக்கு ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஃபுல்லாக அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி காப்பர் டியூப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறையுது. நம்ம காப்பர் டியூப் தேவைப்படுற இடமா என்ன அது ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். அப்போ இதனால் ரெஃப்ரிஜரேஷன் வேலை செய்யும் திறன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகரிக்குது. இப்போ ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு விதமாக கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு ஒரு இடத்துல 30 டிகிரி செல்சியஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, இன்னொரு ரூமில் 40 டிகிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு சில இடத்துல 20 டிகிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம டெம்பரேச்சரை குறைக்கும் போது என்ன ஆகும், ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் தனித்தனியாக என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஃப்ளோ அனுப்பியிருப்போம். அப்போ அதனால் ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஃப்ளோ திறன் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது இந்த விஆர்எஃப் சிஸ்டம் பயன்படுது. ஏன்டா இது வந்து நான் அது ஒரு இடத்துல உட்காந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களா, எல்லா ரூமுக்கும் ஒரே அளவாக திறன் போகும், ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஃப்ளோ திறன். அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த விஆர்எஃபோட அட்வான்டேஜ், இது வந்து ரொம்ப அதை வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல் அடக்கமானது. நம்ம எங்கள் இடத்துல என்ன ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வடிவமைப்பு மாற்றிக்கொள்வது கூடியது. அப்போ என்ன பண்ணுறோம், அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்ணுறோம், ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். அடுத்து இது வந்து எஃபிஷியன்சியாக இருக்கும், இதோட திறன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அடுத்து சப்தத்தின் அளவு ரொம்ப குறைவு, இதோட நாய்ஸ் வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும். அடுத்து இது வந்து நம்பகத்தன்மையானது. அதுக்கப்புறம் பொருத்துவது மற்றும் பராமரிப்பு எழுது, இதனால் நான் ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்கிறாங்க, ஓகேங்களா. அடுத்து இதோட அப்ளிகேஷன், இந்த விஆர்எஃப் வந்து எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க. விஆர்எஃபோட அப்ளிகேஷன் கட்டிடத்தில் வந்து தனித்தனி இடங்களில் வெவ்வேறு வெப்பநிலை தேவைப்படும் கட்டிடங்கள் பயன்படுத்த பொருத்தமானது. அடுத்து ஹோட்டலில், அடுத்து ஸ்கூலு, ஆஃபீஸ் பில்டிங்கில் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மாதிரி சிஸ்டம். இந்த விஆர்எஃப் சிஸ்டம் ஹோட்டலில், ஸ்கூலில், ஆஃபீஸ் பில்டிங்கில் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ஏசியை ஃபிட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்த விஆர்எஃப்பில் இருக்க சேலஞ்ச் அண்டு லிமிடேஷன் என்னென்ன இருக்குது. இந்த இதில் வந்து என்னென்ன சேலஞ்ச், எல்லா அப்ளிகேஷனும் பொருந்தாது. அதன் காரணிகள் வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் பைப்பிங் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் ஏசர் ஸ்டாண்டர்டு, அடுத்து ஆயில் மேனேஜ்மெண்ட்டு, அடுத்து என்விரான்மெண்ட்டு கன்சம்ஸு, ஓசன் டிப்ளேஷன், இதெல்லாமே என்ன விஆர்எஃப்பில் வந்து ரொம்ப பாதிப்படையும். அதனால் இது விஆர்எஃப் வந்து மற்ற இடங்களில் பயன்படுத்த முடியாது, அதையும் சொல்லியிருக்கேன். Hello everyone, welcome to Tech Systems. In this video we will talk about variable primary flow chilled water system. In previous videos we discussed about constant primary chilled water system and primary secondary chilled water system. I would recommend you to watch these videos first if you did not watch till now. Variable primary flow chilled water system is shown here. Now let's discuss about different components. First of all, it consists of primary pumps which are variable speed pumps and are controlled by VFDs. In this system only variable primary pumps are used, so these pumps are larger in size and are more energy efficient than the primary pumps used in primary secondary chilled water system. Then we have isolation valves which controls the flow through the
chillers, which helps in staging up and staging down of chillers. These valves shall have linear characteristics between the valve position and the flow rate. Special types of chillers are used in VPF system which are capable of handling variable flow through the evaporator. These chillers have minimum and maximum flow limits. Chiller flow shall be maintained between these limits. Then we have a bypass line with the control valve installed in this line. This bypass line is used to maintain minimum flow through the chiller during low building loads. Size of this bypass line is very much smaller than the bypass or decoupler used in primary secondary chilled water system, because this bypass line is used to maintain only the minimum flow through the chillers. We will talk about function of bypass line and the control valve in details in this video. So watch this video till the end without skipping any part of the video. Then a flow meter is installed in the return line to measure the return flow. This flow value is used to control the bypass control valve to maintain the minimum flow through the chiller. Then a differential pressure sensor is installed between the main supply and the return line, similar to the primary secondary chilled water system. Value of this differential pressure sensor is used to control the speed of the primary pumps. Similar to the primary secondary chilled water system, delta T is constant in this system, while the flow is varied to meet the changing load demands. VPF system shown here uses dedicated pumps for each chiller. The other configuration is headed pumps configuration, in which pumps are manifolded together and any pump can serve any of the chillers. Headed configuration is preferred and we will discuss why. In this video we will consider headers pump configuration for understanding the sequence of operation of VPF system. So now let's talk about sequence of operation of this system. When chiller plant is enabled in auto mode by time program or manually by the operator, first of all isolation valves are commanded to open. Once these valves are fully open, DDC receives the open feedback from the end switches on the valve actuator. Once open feedback is received by the DDC, then primary pumps are commanded to start at the minimum speed. When pumps are started, speed of the pumps is modulated to achieve the differential pressure set point. Water flow switches installed in the pipes detects the water flow through the chillers, and then chillers are commanded to start. Now the complete system is up with both duty primary pumps and both duty chillers working. Suppose the system is working at 100% load. Full load of the system is 1000 tons with a designed delta T of 12 Fahrenheit. So the designed flow rate would be 2000 GPM. Each pump is supplying the designed flow rate of 1000 GPM, so the total flow is 2000 GPM. Each chiller is supplying the water at 44 Fahrenheit or 6.7 degrees Celsius, and the supply temperature to the building is also 44 Fahrenheit, and the return temperature is 13.3 degrees Celsius or 56 Fahrenheit, so the delta T is 12 Fahrenheit. Now suppose that system load has been reduced to 75%, so the AHU and FCU control valves will start to close, resulting in high differential pressure between the main supply and the return line. DDC will detect this increase in pressure and accordingly reduce the pump's speed to maintain the differential pressure. So at this point now the pumps would be working to provide 750 GPM flow each, and the total flow will be 1500 GPM to serve this load of 750 tons, and each chiller will be providing 375 tons of the load. Now the system load has been reduced to 50% with the load of 500 ton and the required flow of 1000 GPM. So each pump is providing 500 GPM flow and each chiller is working at the capacity of 250 ton. As capacity of each chiller is 500 ton and the capacity of each primary pump is 1000 GPM. So in this condition we can turn off one of the pump and one of the chiller, so that now one pump and one chiller will be working to serve this 50% load. Now let's discuss about the situation where the building load has been reduced to the very low limit and we need to turn on the control valve in the bypass line to maintain the minimum flow through the chillers. For this example we will consider that the minimum flow rate for the chiller is 250 GPM. In this condition where we have only 55% building load,
the load is 50 tons and the required flow for the building is only 100 GPM, while the required minimum flow for the chiller is 250 GPM. So in this scenario, we need to turn on the control valve so that 150 GPM will start bypassing through the bypass line and minimum flow is always flowing through the chiller. So this is how we will use the bypass control valve and the flow meter to maintain the minimum flow through the chillers during the low load conditions through the building. Now let's discuss about staging up of the chillers when one of the chiller is working and how we will turn on another chiller. In this condition, one pump and one chiller is working and the required building load is 50%, which is 500 tons, and the delta T is 12 Fahrenheit. Suppose after some time building load has been increased to 55% and the building load becomes 550 tons. In this case, we would need 1100 GPM flow. So two pumps will start working and each will be providing 550 GPM of the flow. As in this scenario, only one chiller is working and more flow is now going through the chiller than the designed flow. So the supply chilled water temperature will increase. As you can notice in this case, it has been increased by 1 degree Fahrenheit to 45 Fahrenheit. So we can know that now the chiller is working at its full capacity and it cannot take any more load. So in this scenario, by looking at this supply chilled water temperature, we will turn on another chiller. So to turn on another chiller, first of all, we will give command to the isolation valve to open. This staging up of chiller is very crucial in terms of controls. If isolation valve opens too quickly, it will result in abrupt decrease of flow through the operating chiller. It may result in tripping of the operating chiller due to the low chilled water temperature cutout. So the isolation valve shall open slowly so that we can avoid this condition. Modulating valves are preferred so that we can control their opening time, or even if we are using two position valves, the valve shall take about 1.5 to 2 minutes to open for the system stabilization. Once this valve is open, we will give command to the other chiller to start, and now both chillers are working and again the supply temperature came to the set point of 44 Fahrenheit, and now both chillers would be working to provide 275 tons of the load. Now let's discuss about effects of low delta T syndrome on variable primary flow chilled water system. In previous video of primary secondary chilled water systems, we discussed in details about the low delta T syndrome issue in a variable flow system. You can watch that video to understand about the low delta T syndrome issue. Before continuing further, please make sure that you like this video. It keeps me motivated to upload more such videos. Hopefully you like this video, so let's continue. Here the system is working at 50% load and the delta T has been reduced to 10 Fahrenheit from the design delta T value of 12 Fahrenheit. This reduced delta T will result in running of the chillers at the low capacity. As we know that load is equal to flow times delta T. As delta T has been reduced, so flow must be increased to satisfy the load. In this scenario, our delta T is 10 Fahrenheit, so the flow must be increased from 1000 GPM to 1200 GPM. So in this case, now each pump would be supplying 600 GPM of the flow and the total flow in the chilled water system is 1200 GPM. As even we discussed in the primary secondary chilled water system video, that when delta T is reduced, then chillers start working at the low capacity because load is equal to flow times delta T. In that case of primary secondary chilled water system configuration, we needed to turn on another set of pumps and the chiller to satisfy the loads. While in this case of VPF system, we can over pump through the chiller to make sure that it is running at the full capacity. This over pumping is only possible in headed pumps configuration, as you can see here. In case of dedicated pumping configuration, we cannot over pump the chillers to mitigate the effects of low delta T issue. That's why headed pumps configuration is preferred in VPF system. To use the full capacity of the chillers, the required over pumping is equal to the designed delta T by the actual delta T. So in our scenario, the design delta T is 12 while the actual delta T is 10.
So the required overpumping is 120%. So if we overpump the chillers at this rate, then the chiller would be working at the full load even in the low delta T syndrome case. This overpumping will result in increase of the flow through the chiller, which will result in increased WPD, water pressure drop, across the chiller. Each chiller have a maximum value for the WPD, so we can increase the flow only up to the limit where WPD does not increase the maximum value. Now let's have a look at some considerations for VPF system. Equally sized chillers are preferred in VPF configuration but not necessarily required. Flow through the chillers must be maintained between the minimum and maximum flow rate limit. Also, WPD shall not increase the maximum limit. Isolation valve shall take about 1.5 to 2 minutes to open. Flow rate through the chiller shall not be varied too quickly. VSD pump ramp rate shall be typically 10% per minute. Now let's discuss about sequencing of the chillers. We shall add a new chiller based on the chilled water supply water temperature. We can add a new chiller when the chiller discharge temperature becomes greater than the discharge set point temperature, as we saw earlier in this video. But next chiller shall start before the evaporator flow of operating chiller reaches maximum value, even if the operating chillers are not fully loaded, because we must maintain the chiller flow rate between the minimum and the maximum value. Chiller shall be stopped based on the power drawn from the chiller. This is the most reliable way for stopping of the chillers in case of constant speed chillers. Running load amperes or RLA is measured for each chiller. Then percentage RLA can be calculated by this formula, RLA divided by the designed RLA. Percentage RLA will give us the idea that how much chiller is loaded. For example, if percentage RLA value is 50%, then it means chiller is loaded only up to the 50% limit. Then use this formula to measure the output value. In this formula, we will add percentage RLA of all the operating chillers and then we'll divide it by the number of operating chillers minus 1. If value of this formula is less than 100%, then it means we can turn off one of the chillers. For example, if two chillers are operating and their percentage RLA is 45%, then this formula gives us 90% output. It means we can turn off one of the chiller and now one chiller will be working at 90% load. Headed arrangement is preferred for the pumps. Pumps shall be sequenced based on the required flow rate. Speed of the pumps is controlled by the differential pressure sensor value. We shall run one more pump than the chillers in headed arrangement for the ability of overpumping through the chillers to mitigate the effects of low delta T. Bypass valve modulates to maintain the minimum flow through the operating chillers. Bypass valve shall have a fast acting actuator. This valve shall be large enough to bypass the minimum chiller flow through it with differential pressure as low as the differential pressure set point used to control the primary pump's speed. So special care shall be taken in selection of this bypass valve even in terms of the static pressure and its close-off pressure. Bypass valve shall have linear characteristics between the valve position and the flow relationship. I discussed in details about the valves characteristics in my video about the valves, so you can have a look at that video also for more details. Now let's discuss about some advantages of this system. This system has lower installation cost than the primary secondary chilled water system. Less plant space is required as we don't need secondary pumps. As pumps used in this VPF configuration are more energy efficient, so we need less pumping energy. Then we have lower potential impact from the low delta T, as we saw earlier that we can over pump the chillers in case of low delta T. Now let's have a look at some disadvantages of this system. Variable primary flow chilled water system requires more robust control system
Control system is more complex and shall be properly calibrated. It requires coordinated control of chillers, pumps and bypass valves, and also to make sure that always the minimum flow is flowing through the chillers and the bypass valve shall be controlled based on that. It requires longer commissioning time to tune the system, and more experienced facility managers are required to operate and maintain this system. So guys, that's all for this video. If you find this video useful, please give a thumbs up to this video and subscribe to my channel if you are new here. Hello everyone, welcome to Tech Systems. In today's video, we will talk about constant flow primary chilled water system. After watching this video, you will be able to know what is difference between three-way and two-way valve system, what are types of chilled water systems, sequence of operation of constant flow primary chilled water system, and in the last you will learn about the advantages and disadvantages of constant primary chilled water system. Before discussion about the chilled water system, let's have brief discussion about three-way and two-way valve system. In this system, three-way valves are used. These valves have three ports. I made a detailed video about valves. You can have a look at that video by clicking on the card link on your screen. Here a mixing three-way valve is used with an AHU to control the chilled water flow through the cooling coil. Chilled water flow is modulated to achieve the desired set point of the AHU supply air. Now the valve is fully open and all the water is flowing through the coil. If cooling load is reduced, valve will be partially closed, which will result in the flow through the bypass line from the supply chilled water line to the return chilled water line. Three-way valve system is a constant flow system where chilled water flow through the system is constant at all the times. While in a two-way valve system, a two-port valve is used which has one inlet and one outlet. This system is a variable flow chilled water system. When a two-way valve is partially closed, this results in high pressure in the supply line. BMS sense this increase in the pressure and reduce the pump speed to achieve the desired pressure. Now let's have a look at different chilled water system configurations. Firstly, we have a constant primary flow chilled water system. Then we have a primary secondary system. And in the last we have a variable primary flow chilled water system. In a constant flow primary chilled water system, we use only primary pumps. Water flow in this system is always constant. This is a three-way valve system, while primary secondary system uses both primary and secondary pumps. It is a variable chilled water flow system and it uses two-way valves. Variable primary flow system also use only variable speed primary pumps. This is a variable chilled water flow system. It also uses two-way valves. In today's video, we will talk about only constant primary flow chilled water system. The other two systems will be covered in the next video. So please subscribe to the channel and hit the bell icon so you will be notified about the future videos. Before discussion about the constant flow primary chilled water system, let's briefly look at the load formula for the cooling load. Here Q is a cooling load in BTU per hour. Flow is water flow in GPM. Delta T is the temperature difference between the supply and the return temperature in Fahrenheit. As in the constant flow chilled water system, flow is always constant, so the delta T will be changing with the change in the load. Here a constant speed primary chilled water system is shown with dedicated pumps where a pump is dedicated for each chiller. The other configuration can be manifolded or header type configuration. Both of them can be used as the design preference and each of them has its pros and cons. For our discussion, we will consider the dedicated primary chilled water system configuration. Now let's have a look at different components of this system for its control and monitoring from the BMS. A differential pressure switch is installed across the pump to detect the water flow through the pump. Signal from this DPS is used to make a software interlock in the DDC
to avoid dry run condition of the pump, which may damage the pump. After command from the BMS, DPS signal is monitored. If signal is not received within a delay time, usually it is 30 seconds, pump is commanded to turn off and pump fail alarm is generated on the BMS workstation. This alarm must be reset by the operator for the pump to run again in the auto sequence. Then we have a motorized butterfly valve or isolation valve. This valve is used with each chiller plant to isolate the unoperational chiller. Then we have water flow switches installed in the chilled water line to detect the water flow. Discharge temperature sensors are used to measure the leaving temperature of each chiller. Then a temperature sensor is installed in the main supply line to measure the water supply temperature to the building. Similarly, a return temperature sensor is installed to measure the return temperature from the building. Now let's discuss the sequence of operation for this plant. Here both the chillers are duty and there is no standby. While usually you will find a standby unit on your site, but for simplicity I considered only 2 chiller plants and both of them are duty. When chiller plant is enabled by a time program in auto or by a BMS operator in manual, first of all butterfly valves are commanded to open. When butterfly valve is fully open, DDC receives a feedback signal from the end switches on the butterfly valve actuator. After receiving this opening feedback signal, DDC commands the pumps to run. As pumps are on, water starts flowing and we get the flow signal from the water flow switches installed in the lines. Also, we get the signal from the DPS. Chiller command is interlocked with the flow switch signal. Chiller is commanded only when the flow is present. So now, after receiving this flow switch signal, chillers are commanded to turn on. As chillers are operating, they discharge the water at the designed supply temperature. In this case, the designed supply temperature is 6.7 for each chiller and also the main supply temperature is 6.7, while the return temperature from the building load is 13.3 degrees Celsius. Now let's consider that this system has a full load of 1000 ton with the designed flow of 2000 GPM and the design delta T of 6.4 degrees Celsius or 12 Fahrenheit. As now the system is running at full load, each chiller is supplying 500 tons of cooling capacity and each of the pump is also supplying 1000 GPM. So the total flow is 2000 GPM to the building. And also the delta T at this time is 12 degree Fahrenheit or 6.4 degrees Celsius. Chilled water system runs at the designed full load for very less amount of time. Usually it is 1% of their lifetime. Now consider that the system is running at 75% of the load. Total load is 750 tons and each chiller is supplying 375 tons of the load. Now the delta T has been reduced. It is now 4.9 degrees Celsius or 9 Fahrenheit as the return temperature is reduced. Why this temperature is reduced? Just remember this three-way valve system. When the valve will be partially closed, the supply water will start bypassing and result in reducing the return temperature. Now consider the system at 50% load, where load has been reduced to 500 tons and each chiller is supplying 250 ton. The return temperature is further reduced to 10 degrees Celsius and our delta T has become 3.3 degrees Celsius. Usually constant speed chillers efficiency is optimized between 65% to 85% of their load capacity. So chiller efficiency will be very low at this 50% load and will result in energy wastage. This decrease in delta T with load decrease results in poor performance of the chiller and overall system and is known as delta T syndrome condition in a constant primary flow system. In this condition, one solution to increase the delta T is to turn off one of the chiller. As you can see, the pump of this off chiller is still running as we need to supply constant flow at all the times. That's why this system is very energy efficient and the operational costs are very high as pumps will be running at all the times and we need to pay for the pumping energy.
But when one of the chiller is off, the other chiller is supplying all the load. But you can see that now the overall supply temperature to the building will be higher. I roughly shown these figures here, and these are not the actual or from the sites. This is to give you only the idea. Now let's consider that this is running. Now let's suppose that now the supply temperature is 8.3. This increased supply temperature may result in reduced dehumidification capabilities in the cooling coils of the AHUs or FCUs. It may result in inability to satisfy some loads. So even by turning off one of the chiller, you will have high supply temperature, and in the other condition, the chillers will be running at low efficiency. This is the disadvantage of constant flow primary chilled water system. That's why this system is used for small buildings and for small systems. We cannot use it for the large system. If we use for the large systems, it will result in very high operational costs and energy wastage for the pumping energy and in terms of chillers inefficiency. That's why for the large buildings, primary, secondary or variable primary flow systems are used, which we will discuss in the next video. Now let's have a look at some advantages and disadvantages of this system. The advantage of this system is low installation cost, as this system is very simple. We need only the primary pumps and no VFDs are required, and there are no secondary pumps, so the installation cost is low. Also, low space is required in the plant rooms, as we have only the primary pumps, there is no secondary. These systems are easy to control and operate, as this is very simple and there is no VFD involved, and we don't need to maintain any pressure inside the system. It is a constant flow and all the pumps will be running at all the times. Disadvantage of this system, as we discussed earlier, is the high operating cost, as pumps shall be running at all the times, and during low delta T operating hours, the chillers will be running at very low efficiency and the performance will be very poor. If you find this video useful, please like this video, and if you are new to this channel, please subscribe and hit the bell icon for more videos.